Party, psychologist and AV therapist. Today I want to discuss about coping with stress. First of all, we all know about stress. Yes, stress is good or bad, and everything has two parts. This is also same, good and bad areas. What is good and what is bad? If you studying and if you have exams, what will you do? And we'll delay that now. If we have exams in a very near by 10 days or 1 week, what we will do? Immediately we will alert and we start studying. Why? Because of stress. Within 1 week we have exams, then we'll face the stress and we start studying, right? In this way, stress is a good part. And as well as that, the prolonged stress is a very bad for the health. It is for the total health and total well-being of a person, like physical, psychological and emotional stress is a very much problem for the persons, anyone. And what we will do? First of all, we have to identify our source of a stress. What is the real stress for us? Means every day we will face many stresses and we will cope with that, no problem. With some stresses we will not cope up and we will find a very difficulty with that stresses. And what we have to do is start a stress journal. Write everything on that. What are your stresses? What are you facing very problematic stresses? And you'll find a new way of things for that to coping with the stress. And many people do adopt the bad habits to come out from the stress, like taking a smoking and excessive drinking and unnecessary chatting with the friends, a prolonged time, and unnecessary watching of a TV for hours and hours. These type of things, many things they adopt for the coming out from stress, but in a long time it leads you in a very problematic problem will become bigger and bigger with this. And what we have to do when we have to come out from this stress, all we have to do is maintain some things like avoid unnecessary stress. Means if we have a work, sometime someone asks you to do their work, and if we have really a work in that time, we have to convey them, say no, like no, I have a work, so I didn't do that in that time. So we have to learn say no, first thing. And the next thing is adapt to a situation. Means reframe your stressor. Like if you are not able to deal with that stressor, you have to reframe the situation. You have to try the new way of dealing with the stressor and accept the thing that you cannot change. Means if you don't have any direct interference with the thing that you cannot change, others or maybe wall recession, simply accept the change that you cannot change. And the last one is you have to adopt a good habits to change bad habits, and also the come out from the stressors, like doing daily regular exercises, maintaining good habits like good food and chatting with the good friends and trusted ones. These type of small things you have to change in your daily routine, then your stress will be gone. Thank you very much. All the best from Pinnacle Blooms Network. Autism spectrum disorder, psychological problems are troubling approximately 80 crore people across the world. Could endanger your children's future too. Pinnacle Blooms Network is probably the only chain of child development rehabilitation therapy centers offering smart goals-based speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, psychological counseling for kids to be part of mainstream society and bring smiles into their families. Pinnacle's Mirracle is 360-degree patented digital platform to bring technology for empowering kids with special needs. Pinnacle Blooms Network is special edu healthcare unit of Bharat Healthcare Private Limited, Government of India's prestigious Startup India awarded futuristic health tech organization. Largest team of proven therapists ready to work with your kid. Contact us today 9100-181-181 for free assessment. Hello
everyone, this is Shaun Kumar Pagalpati, psychologist and ABA therapist. నేను ఈరోజు మీతో స్ట్రెస్ అంటే ఒత్తిడి గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మన దైనందిన జీవితంలో ప్రతిరోజు మనం ఫేస్ చేసేది. ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేస్తారు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళ స్పెషాలిటీస్లో వాళ్ళు ఈ స్ట్రెస్కి లోనవుతూ ఉంటారు. అండ్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా కష్టమైన విషయం అని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా భావిస్తుంటాం. ఎస్, నిజంగానే కష్టం. అలాగే ఇది చాలా మంచి విషయం కూడా. మిగతా వాటికి ఉన్నట్టుగా చెడు మంచి రెండూ కూడా ఈ స్ట్రెస్కి ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మీరు చదువుతున్నారు, ఎగ్జామ్స్ ఇంకా సంవత్సరం ఉంది. ఏం చేస్తాం? మనం దాన్ని లైట్ తీసుకుంటాం, సరిగ్గా చదవం, పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాం. అదే ఒక 10 రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని కానీ ఏం చేస్తాం? వెంటనే అలర్ట్ అవుతాం, స్టార్ట్ చేయడం, పగలు రాత్రి చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇదే స్ట్రెస్ యొక్క స్పెషాలిటీ. ఎందుకంటే మనం స్ట్రెస్ ఉంటే కానీ ఏ వర్క్ కూడా సరిగ్గా చేయలేం. మన ప్రొడక్టివిటీ పెరగడానికి స్ట్రెస్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మన స్ట్రెస్ ఎక్కువ అంటే ప్రోలాంగ్ 3 days నుంచి 3 months అలా ప్రోలాంగ్ స్ట్రెస్ ఉన్నట్లయితే కనుక అది మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మన యొక్క సోషల్, ఎమోషనల్, ఫిజికల్ వెల్బీయింగ్కి ఆ యొక్క స్ట్రెస్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మెంటల్గా మనం చాలా ప్రొడక్టివిటీని కోల్పోతాం. అంటే ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల, ఎక్కువ కాలం ఉండడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రెస్ మొత్తం ఖర్చు అయిపోతాయి కనుక అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు కనుక అప్పుడు మన ఈ యొక్క స్ట్రెస్ యొక్క కృంగుబాటుతనాన్ని మనం చాలా ఫేస్ చేస్తాం. మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ స్ట్రెస్ కోసం ఒక జర్నల్ని స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే డైలీ ఒక డైరీని, నాకు స్ట్రెస్ అసలు నాకు ఎందుకు వస్తుంది, దేనిలో ఎక్కువగా వస్తుంది. ప్రతి దానిలోనూ స్ట్రెస్ వస్తుంది, ప్రతి దానిలోనూ మనం ఎదుర్కొంటాం. కానీ మనం దేనిలో ఎదుర్కోలేకపోతున్నాం, ఏ విషయాల మీద ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టాలనేది మనం నోట్లయితే మనకు బాగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడానికి ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి లోన్ అవుతారు. అంటే ఇమ్మీడియట్గా స్ట్రెస్ నుంచి రిలీవ్ అవ్వడానికి సిగరెట్ స్మోకింగ్ కానీ, ఆల్కహాల్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం కానీ, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి ఎక్కువగా సినిమాలు చూడడం, ఎక్కువసేపు గంటలు టీవీ ముందు గడపడం, అన్నెసెసరీగా చాటింగ్ చేయడం, అలాగే స్లీపింగ్ పిల్స్ లాంటివి తీసుకోవడం, ఇలాంటివి చాలా చేస్తుంటారు. సో ఇలాంటివి చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ యొక్క లెవెల్స్ ఇంకా పెరిగి తర్వాత ఫ్యూచర్లో అప్పటికప్పుడు తగ్గినట్టు అనిపించవచ్చేమో, కానీ మనకి ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఫైనాన్షియల్గా అండ్ ఇలాగే ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ని ఇంకా బర్డెన్ చేయడం వల్ల ఫిజికల్గా కూడా మనం చాలా అండ్ ఎమోషనల్గా కూడా మనం చాలా కృంగుబాటుతనానికి లోనవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మనం ఏం చేయాలి ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడానికి? కొన్ని విషయాలను ఇక్కడ మనం పాటించవచ్చు. అన్నెసెసరీ స్ట్రెస్ని అవాయిడ్ చేయడం. అంటే అన్నెసరీ స్ట్రెస్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ పని ఉంటుంది, పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు మనం ఏం పని చేయాలో మనకు తెలుసు. ఎవరన్నా వచ్చి అడిగినప్పుడు మనకి పని ఉన్నా సరే ఆ టైంలో అన్నెసెసరీగా ఓకే అని చెప్పడం అది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే ఆ పని చేయలేం, మన పని చేయలేం, అనవసరంగా స్ట్రెస్ బిల్డ్ అవుతుంది, పని మొత్తం పాడవుతుంది. సో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం చేసినట్టు అవుతుంది, మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాలి ఏ టైంలో నో చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా నీడున్నప్పుడు నో చెప్పడం కూడా ఒక ఆర్ట్. సో దాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. అండ్ స్ట్రెస్ని మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దానివల్ల ఎవరి వల్ల అయితే మనం స్ట్రెస్ ఎదుర్కొంటున్నామో ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రతిసారి వస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ని మనం ఆల్టర్ చేసుకోవాలి. అంటే మన యొక్క విషయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎవరి వల్ల అయితే మనం దేనన్నా అలాంటి స్ట్రెస్ని ఎదుర్కొంటే మన విషయాన్ని క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆ సిచ్యువేషన్ని స్ట్రెస్ నుంచి మనం ఆల్టర్ చేసుకోగలగాలి. అండ్ సిచ్యువేషన్ మనం ఆల్టర్ చేసుకుంటున్నా కానీ మనం దాన్ని చేయనట్లయితే మనం స్ట్రెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అంటే దీన్ని మనం ఇంకా చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ని రీఫ్రేమ్ చేసుకుని ఇంకొక రకంగా దీన్ని ఏమైనా ట్రై చేయగలమేమో అని ఆలోచించి దాన్ని ట్రై చేయాలి కొత్తగా. అండ్ కొన్ని విషయాలను మనం చేంజ్ చేయలేం. అంటే దేశంలో ఉన్న నాయకుల్ని మార్చడం కానీ లేదా ఒక పెద్ద వాళ్ళని మార్చడం కానీ మన చేతిలో లేని విషయాల్ని మార్చడం మన వల్ల కాదు. కాబట్టి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. అండ్ కొన్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అంటే మన కోసం మనం కొంత టైం కేటాయించుకోవడం, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం లాంటివి చేయడం, అండ్ మంచి వాకింగ్, నేచర్కి దగ్గరగా ఉండడం, ఇలాంటి చాలా గుడ్ హ్యాబిట్స్ మనకు ఉంటాయి. ఆ హ్యాబిట్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ కొంతసేపు ఆ స్ట్రెస్ని తగ్గించుకొని మిగతా టైంలో కూడా దాన్ని అప్లై చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా స్ట్రెస్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు.
Thank you very much. All the best from Pinnacle Blooms Network. Pinnacle Blooms Network ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్పీచ్ డిలే, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంటల్, సైకలాజికల్ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న దాదాపు 80 కోట్ల మంది పిల్లలు మరియు పెద్దల జీవిత ప్రమాణాలు మెరుగయ్యే విధంగా దశాబ్దాల రీసెర్చ్ తో కూడినటువంటి అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మరియు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసులు అందిస్తున్న ఏకైక స్పెషల్ ఎడ్యు హెల్త్ కేర్ సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మిరాకిల్ అనే పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సహాయంతో అత్యంత పారదర్శక థెరపీ సర్వీసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. 100 మందికి పైగా నిష్ణాతులైన థెరపిస్టులతో మీ మరియు మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు పాటుపడుతున్న సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక స్టార్టప్ ఇండియా అవార్డు పొందిన భారత్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ. हाय, मैं हूँ डॉक्टर हरिप्रिया। मैं पिनाकल ब्लूम्स नेटवर्क के लिए ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। कोरोना वायरस जो कि दुनिया का एक खतरनाक वायरस है, वो चाइना से फैल रहा है। कोरोना वायरस से यहाँ तक कि पिछले रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोग की जान कोरोना वायरस के वजह से जान जा चुकी है। अभी तक इस वायरस की इंडिया में फैलने का कोई सबूत नहीं है। कोरोना वायरस की मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर 2% से 4% तक है, वो भी जिनकी इम्यूनिटी शक्ति मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनकी कम होती है, मतलब 2 साल से कम वाले बच्चे और बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो ऑलरेडी कैंसर से बीमार है और कीमोथेरेपी ले रहे हैं और HIV से बीमार हैं, ये सब लोगों में भी इम्यूनिटी शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। इन लोगों में इम्यूनिटी शक्ति कम होने के कारण कोरोना वायरस जल्दी अटैक हो सकती है। कोरोना वायरस एक सांस की बीमारी है, इसलिए ये दूसरे लोगों तक बहुत ही आसान से फैल सकती है। कोरोना वायरस से बीमार होते ही पेशेंट एकदम मर नहीं जाएगा, बल्कि शुरुआत में पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार होती है। उसके बाद एक एक करके शरीर के एक एक अंगों को वो कोरोना वायरस स्प्रेड होगा और उसका असर दिखाने लगेगा। कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई या वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए यानी निवारण के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए भरपूर पोषक आहार की ज़रूरत है, यानी आहार जैसे कि बचाव के लिए सबसे पहले इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनानी है। ये शक्तिशाली कैसे बनाएं? इसके लिए हमें पोषक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने के लिए स्वस्थ खाने यानी अदरक और हरा वेजिटेबल्स, हरा सब्जियां और सिट्रस वाले फ्रूट्स मतलब लेमन जैसे नींबू, संतरा, ऑरेंज, मौसम्बी, ये चीज़ खाने से बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर खाने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। और प्रोबायोटिक है सो खाने मतलब दही में प्रोबायोटिक्स ज़्यादा होते हैं, तो दही खाने से भी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी। इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाने से कौन सी भी वायरस को आने से हम निवारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर बार
अपने हाथों को लगभग 20 सेकंड तक अच्छा से रगड़ रगड़ कर साफ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक फैलने वाली बीमारी है। जैसे भी हमें थोड़ा सर्दी है, खांसी है, तो हम हमारे हाथों को ऐसे लगा के यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें हर बार अपने हाथों को अच्छा से 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ कर अच्छा से साफ कर लेना चाहिए, ताकि ये वायरस दूसरों तक नहीं पहुँचे। अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके आपको दवाई का इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ ना जाए और दूसरों को फैल ना जाए। अगर आपके बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार है तो 4 दिन तक उनको स्कूल न भेजें, सिर्फ फैलने से बचाव करने के लिए, दूसरे बच्चों तक ये फैल न दे। और आपके बच्चे की बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, 24 आवर्स से ज़्यादा ये कंटिन्यू हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए, तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए और दवाई का इस्तेमाल करिए, ताकि ऐसे फ्लू दूसरे बच्चों तक ना पहुँचे। और अगर आपको छींकना है तो आप दूर होकर, और एक है कि आप छींकने के लिए अपनी ओर, मतलब आपके दाएं या बाएं ओर मुड़ के आपके एल्बो लेवल में छींकिए, ताकि वो वायरस कंटेजियस है, मतलब दूसरे तक बहुत आसान से फैल सकता है आपके सांस के दौरान। इसलिए आपको फेस टू फेस छींकना या खांसना मना है। ज़्यादा भीड़ है सो प्लेसेस में, जगह में आप जाना मना है। अगर आप भीड़ में जाना चाहते हो तो इस वक्त आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मास्क का उपयोग करते हुए आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन जाने से अच्छा है आपका सर्दी है तो घर पे रहना है। जंक फूड्स, बाहर का खाना बिल्कुल खाना नहीं, और ना पके सो खाना मना है। अगर आप मांस खाते हैं तो मांस को अच्छे से पकने देना, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पकने देना, ताकि अंदर ही अंदर वो पिंक कलर में न रहे, अच्छा से पकनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने इम्यूनिटी शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए करते रहिए। और ये सारे निवारक बचाव टिप्स फॉलो करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू एंड पिनाकल ब्लूम्स नेटवर्क के ओर से आप सबको शुभकामनाएं। Autism spectrum disorder, psychological problems are troubling approximately 80 crore people across the world. Could endanger your children's future too. Pinnacle Blooms Network is probably the only chain of child development rehabilitation therapy centers offering smart goals-based speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, psychological counseling for kids to be part of mainstream society and bring smiles into their families. Pinnacle's Mirracle is 360-degree patented digital platform to bring technology for empowering kids with special needs. Pinnacle Blooms Network is special edu healthcare unit of Bharat Healthcare Private Limited, Government of India's prestigious Startup India awarded futuristic health tech organization. Largest team of proven therapists ready to work with your kid. Contact us today 9100-181-181 for free assessment. Hello everyone, this is Shomkumar Pagalpati, psychologist and ABA therapist. Today I want to discuss about coping with emotions. First of all, what is emotion? Emotion is a strong feeling about something or about some situation to the person. And there are negative and positive emotions, right? Like
Positive emotions like happiness, joyfulness, excitement, curiosity, all this. And negative emotions like anger, frustration, rage, self-criticism, like. So positive emotions is always good, and sometimes it is also bad when we are in a prolonged with that. And the negative emotions is a very much problematic if we are not getting out from that. We have to learn how to cope with these emotions, and there are few steps to follow to cope with these emotions. First step is identify the emotion. Means what is the main reason of a emotion, the core thing of emotion we have to identify. And sometimes we'll replicate the things what we are doing at home, take it to the office, or what happened in the office we'll take it to the home. Means the replication of the things, emotions will show in that time. Means if somebody is not good and shouting at someone at home, they'll carry that thing to office. The same thing they'll continue at the office. And that's why we have to find out what is the core or a root cause of an emotion. When we find the root cause of an emotion, then we have to take an action for that. Means we don't have to take those to the one place to another. Why? Because it is not appropriate. When we think calmly and work out on that, and we can identify that what we are doing is good or not, and everything we did but we did not getting the answer, and we are not coping with the emotions, and then take the someone's help like expert. Expert means maybe he'll be the smaller than you, but he has that already experience. Then he'll give you the best answers. But you have to share the emotions with a trusted ones like friends, parents, or loved ones, and get the counselor's help if needed. Compulsory get the counselor's help immediately. And we can also follow some steps like doing exercises and going out with friends, spend some time with loved ones. These are all the small things will help you to come out from the unnecessary negative emotions. Thank you very much. All the best from Pinnacle Blooms Network. Autism spectrum disorder, psychological problems are troubling approximately 80 crore people across the world. Could endanger your children's future too. Pinnacle Blooms Network is probably the only chain of child development rehabilitation therapy centers offering smart goals-based speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, psychological counseling for kids to be part of mainstream society and bring smiles into their families. Pinnacle's Mirracle is 360-degree patented digital platform to bring technology for empowering kids with special needs. Pinnacle Blooms Network is special edu healthcare unit of Bharat Healthcare Private Limited, Government of India's prestigious Startup India awarded futuristic health tech organization. Largest team of proven therapists ready to work with your kid. Contact us today 9100-181-181 for free assessment. హలో ఎవరివన్, దిస్ ఈజ్ శ్రవణ్ కుమార్ పాకిలపాటి, సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఏబీఏ థెరపిస్ట్. నేను ఈరోజు మీతో కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అంటే భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఎలా అనే విషయం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఈ భావోద్వేగాలు అంటే ఏమిటి? అండ్ మనం ప్రతిరోజు చాలా రకాలైన భావోద్వేగాలకి గురవుతూ ఉంటాం. అవి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ అయి ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ లైక్ ఆనందంగా ఉండడం కానీ, జాయ్ఫుల్గా ఉండడం కానీ, లేకపోతే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్, యాంగర్, రేజ్ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉండొచ్చు. బట్ ప్రతిరోజు మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడూ మంచివే, కానీ అవి కూడా ప్రోలాంగ్డ్ అయితే దానిలోనే ఉండిపోయి రియాలిటీని మర్చిపోతే మాత్రం మంచిది కాదు. అలాగే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నుంచి బయట రావడం మాత్రం చాలా కష్టం. చెప్పడం ఈజీ కానీ కష్టం, కానీ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. ఖచ్చితంగా బయటపడవచ్చు. మనం కొన్ని స్టెప్స్ను ఫాలో అవడం ద్వారా వాటిని మనం అధిగమించవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మన భావోద్వేగం యొక్క మూల కారణం ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పుకుందాం. మనం ఇంట్లో ఏదో గొడవపడి వస్తాం అండ్ ఆఫీస్కి వస్తాం. ఆఫీస్కి వచ్చి అదే ఎమోషన్ ఆఫీస్లో కూడా మనం క్యారీ చేస్తుంటాం. సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, అసలు నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఏ కారణం లేదు కదా, అంటే నేను ఇంట్లో గొడవపడి రావడం వల్ల ఇక్కడ అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్కడ భావోద్వేగాన్ని అక్కడే వదిలేయడం మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కనుక ఈ విధమైన వాటి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాని గురించి యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అంటే వెంటనే మనం నేర్చుకోవడం, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బిహేవ్ చేసాం, మనం వెళ్ళేది ఆఫీస్, లేదా ఆఫీస్ నుంచి మనం ఇంటికి వెళ్తున్నాం. సో ఎక్కడికక్కడ వదిలేయడం, దాని గురించి యాక్షన్ తీసుకోవడం, వెంటనే మన యొక్క ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్నే కాకుండా ఇంకా మనం అనుభవించినటువంటి ఆనందం ఎప్పుడైతే అనుభవించామో అలా చిన్న చిన్నవి గుర్తు చేసుకోవడం, ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా మనం దానికి యాక్షన్ తీసుకొని వీటి నుంచి బయటపడవచ్చు. అలాగే మనం ఎన్ని చేస్తున్నా, అంటే మన ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని చేస్తున్నా బయటపడలేకపోయినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక కౌన్సిలర్ లేదా ఒక సైకాలజిస్ట్ హెల్ప్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అలాగే వీటి నుంచి, ఈ భావోద్వేగాల నుంచి బయటికి రావడానికి మనం చాలా రకాలైన టెక్నిక్స్ని కూడా, చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా, అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆనందంగా ఉన్న మాట్లాడడం, మన భావోద్వేగాల గురించి వాళ్ళకి చెప్పి దానిలో నుంచి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని మనం ఎలా బయటపడగలో ట్రై చేయడం లాంటివి కూడా చేస్తే మనం ఈ యొక్క భావోద్వేగాలను మనం అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. Pinnacle Blooms Network ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పీచ్ డిలే, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంటల్, సైకలాజికల్ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న దాదాపు 80 కోట్ల మంది పిల్లలు మరియు పెద్దల జీవిత ప్రమాణాలు మెరుగయ్యే విధంగా దశాబ్దాల రీసెర్చ్ తో కూడినటువంటి అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మరియు రీహాబిలిటేషన్